Okay, so yesterday we just looked at the మనం database కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాము, లైక్ కనెక్షన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాము, అండ్ లోకల్ సిస్టంలో ఉన్న ఫోల్డర్స్కి ఎలా కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము చూసాము, అండ్ దెన్ హౌ వి క్రియేట్ ది క్యూవిడీస్. సో వాట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్యూవిడీస్ అండ్ హౌ వి క్రియేట్ ది క్యూవిడీస్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా నేను చూసాము. జస్ట్ సో వీ డిడ్ దిస్ ఎట్ ది డాటా లోడ్ ఎడిటర్ లెవెల్. ఓకే, సో కనెక్షన్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాము, లైక్ క్యూవిడీ క్రియేట్ చేసాము. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మీకు కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెప్పాను, లెట్స్ ట్రై దట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో ఐ క్రియేటెడ్ అ న్యూ యాప్ విచ్ ఇస్ test1 అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను కదా, లైక్ బై Feb 2023 test లో we created the QED and we are calling that QED into the another application which is test1 application. సో ఈ అప్లికేషన్ లోకి we are calling that QED. సో మనం ఏదైనా సరే ఒక QED కానీ ఎక్సెల్ కానీ ఒక టేబుల్ కానీ ఏదైనా లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే we first need to create the connection. ఆ ఫోల్డర్ యొక్క కనెక్షన్ కానివ్వండి లేదా డేటాబేస్ యొక్క కనెక్షన్ కానీ we have to create the file. జనరల్గా రియల్ టైంలో అయితే ఉండదని చెప్పాను కదా, సో రియల్ టైంలో అయితే మీకు కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ అయితే 99% ఉండదు. ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్లో మాత్రం అడ్మిన్స్ ఎవరు లేకపోతే అప్పుడు మీకు యూ విల్ హ్యావ్ ది యాక్సెస్ టు దిస్ ఆప్షన్. జనరల్గా అయితే మీకు ఇది డిజబుల్ చేసి ఉంటుందండి, అంటే లైక్ ఎనబుల్ మోడ్లో ఉండదు రియల్ టైంలో, బికాస్ దట్ విల్ బి హ్యాండిల్ బై ది అడ్మిన్ టీమ్ కాబట్టి దే కెన్ ఓన్లీ క్రియేట్ ది కనెక్షన్స్. సో ఒకవేళ ఉంటే మనం ఎనీథింగ్ ఇదేనా సేమ్ ప్రాసెస్. Yeah. Okay, so let's look at the data first. I mean, let's try with the some transformations. First, load the data. Okay, so 18,000 records we have. Let's go to the data model viewer. So data model viewer అంటే చెప్పాను కదా, just a graphical representation, ఒక డయాగ్రామ్ లాగా మీకు చూపిస్తుంది మీకు ఎన్ని టేబుల్స్ లోడ్ చేస్తున్నారు, ఆ టేబుల్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఎలా లింక్ అయ్యాయి అని చెప్పేసి మీకు ఒక విజువల్గా చూపిస్తుంది. అంటే మీరు ఇక్కడ ఏదైతే టేబుల్స్ రాస్తున్నారో, ఏదైతే క్యూవిడీస్ లోడ్ చేసుకుంటున్నారో ఆ క్యూవిడీస్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి ఎలా లింక్ అయ్యాయి, ఎందుకంటే లింక్ చేయాలి. మన మెయిన్ అజెండానే వీ హ్యావ్ టు లింక్ ది మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఇంటూ మల్టిపుల్ టేబుల్ టుగెదర్. ఒక రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే జనరల్గా మనకి ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టేబుల్స్లో ఉంటాయండి. సో లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు నాకు కస్టమర్ అని ఒక టేబుల్ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ ఇస్ వన్ కస్టమర్ టేబుల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆర్డర్ టేబుల్ అనుకుందాం, అండ్ దిస్ ఇస్ సప్లయర్ టేబుల్. సో 3 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. కస్టమర్స్ అంటే దీనిలో మొత్తం కస్టమర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ వాళ్ళ నేమ్ కానివ్వండి, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి, వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్, వాళ్ళ లొకేషన్, వాళ్ళ సిటీ, అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఆర్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఆర్డర్ అంటే జనరల్గా మనం ఏదైతే ఆర్డర్స్ బుక్ చేస్తున్నాము, ఎంత క్వాంటిటీ బుక్ చేస్తున్నాము, ఏమేమి బుక్ చేస్తున్నాము, లైక్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఐటమ్స్ అని ఇంకొక టేబుల్ ఉంటుంది సజ్జం. సో ఈ ఐటమ్స్లో మీరు ఏ ఐటమ్ బుక్ చేస్తున్నారు, ఈ ఆర్డర్లో మీరు ఏ ఐటమ్స్ బుక్ చేస్తున్నారు. ఐటమ్స్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఫోన్స్ కానివ్వండి, ల్యాప్టాప్స్ కానివ్వండి, డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా, సో అటువంటి ఐటమ్స్ ఏంటి. అండ్ సప్లయర్స్, ఇప్పుడు అమెజాన్లో మీరు ఏమన్నా బుక్ చేశారనుకోండి, అమెజాన్ వాళ్ళు మీకు సప్లై చేయరు, జనరల్గా వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, వేరే కంపెనీ వాళ్ళు త్రూ అమెజాన్ నుంచి సప్లై చేస్తుంటారు. సో వాళ్ళని సప్లయర్స్ అంటారు, లేదంటే వెండర్స్ అంటారు. సో ఇలా మీకు ఒక్కొక్కరి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కొక్క టేబుల్లో ఉంటుంది డేటాబేస్లో. సో వీటన్ని టేబుల్స్ని ఒకదానికొకటి లింక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ అజెండా. ఇందులో ఆర్డర్స్ అనేది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ అవుతుంది, బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్డర్స్లోనే మీకు కస్టమర్ నేమ్ ఉంటుంది, సప్లయర్ ఉంటుంది, అండ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ దిస్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ లైక్ దిస్. వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ది వన్ డాటా మోడల్. దీన్ని ఒక డాటా మోడల్ అంటాం మనం. క్లియర్? సో వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ టుగెదర్, అండ్ ఈ లింక్స్ని ఏమంటారంటే జాయిన్స్ అంటారు, లేదంటే రిలేషన్షిప్ అంటారు. సో జాయిన్కి రిలేషన్షిప్కి డిఫరెన్స్ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్దర్గా. మరి వీ హ్యావ్ అ సపరేట్ టాపిక్స్ ఆన్ దట్. సో జాయిన్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే హై లెవెల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జాయిన్స్ అప్లై చేస్తే
మీరు ఏ టేబుల్స్ పైన అయితే జాయిన్ చేస్తారో ఆ టేబుల్ అనేది ఆ 2 టేబుల్స్ అనేవి కలిపి ఒకే టేబుల్‌లో కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. బట్ రిలేషన్‌షిప్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ కీప్ ది 2 tables separate and it will have the link like this. ఇది మీకు ఫర్దర్‌గా ముందు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ we have to prepare this data model in order to present the complete customer and orders information. సో ఇలాంటి ఒక డేటా మోడల్ బిల్డ్ చేస్తేనే మనము రిపోర్ట్స్ అనేవి యాక్యురేట్‌గా బిల్డ్ చేయగలం. ఇలా లింక్స్ చేయకుండా వి కెనాట్ ప్రిపేర్ ది ఇలా మన టేబుల్స్ లింక్ చేయలేదనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అస్యూమ్ నేను కస్టమర్ అనే టేబుల్‌ని దేనికి కూడా లింక్ చేయలేదు. ఓకే. సో జస్ట్ ఆర్డర్స్, ఐటెమ్స్ మాత్రమే లింక్ చేశాను. అండ్ కస్టమర్ టేబుల్‌ని లింక్ చేయలేదు క్లిక్ సెన్స్‌లో. సో అప్పుడు మీకు డేటా మోడల్‌లో ఇలా చూపిస్తది. సో ఓకే, కస్టమర్ టేబుల్ ఈస్ నాట్ లింక్డ్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్స్. సో ఇటువంటప్పుడు మీరు రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేశారనుకోండి. ఇప్పుడు కస్టమర్ పైన ఎన్ని ఆర్డర్స్ బుక్ చేశారనే ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూద్దాము అనుకున్నారనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమైపోతది అంటే దేర్ ఇస్ నో లింక్ కాబట్టి మీకు డేటా అనేది డూప్లికేట్ అవుతుంది. ఓకే. డేటా అనేది అంటే జనరల్‌గా మీరు ఒక ఆర్డర్ బుక్ చేసుంటే జనరల్‌గా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ద కస్టమర్ అండ్ యూ ఆర్డర్డ్ ఒక 10 ఆర్డర్స్ బుక్ చేశారనుకుందాం. మీకు లింక్ కరెక్ట్‌గా ఉంటే యూ విల్ గెట్ ది 10 ఆర్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్‌లీ. యాక్యురేట్‌గా వస్తది 10 అని. ఒకవేళ లింక్ లేదనుకోండి, ఇలా రిలేషన్‌షిప్ ఏది మెన్షన్ చేయలేదనుకోండి మనం. సో అప్పుడు మీకు 10 కాకుండా 1000 1,00,000 సంథింగ్ ఎంతైనా నెంబర్ చూపించొచ్చు. మీ నెంబర్ అయితే చూపించదు 10 అని. ఇట్ షోస్ సంథింగ్ దట్ యూ అన్‌ఎక్స్‌పెక్టెడ్ నంబర్స్ దట్ విల్ బి ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్స్. సో లింక్స్ కరెక్ట్‌గా లేకపోతే యూ విల్ గెట్ ది డూప్లికేట్ రికార్డ్స్. డేటా అనేది డూప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వీ హావ్ టు బి కేర్‌ఫుల్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ద డేటా మోడల్ దట్ ఆల్ ద టేబుల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఆర్ నాట్. సో అందుకనే నేనేం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ టేబుల్ ఏదైనా క్యూరీ లోడ్ చేయగానే ఐఎమ్ డైరెక్ట్‌లీ గోయింగ్ ఇంటు ది డేటా మోడల్ వ్యూయర్ అండ్ ఈ డేటా మోడల్ వ్యూయర్‌లో నేను చెక్ చేసుకుంటాను. నాకు డేటా అనేది హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంటింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఒకటే టేబుల్ ఉంది కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ టు కమ్ హియర్. బట్ జనరల్‌గా మీకు మోర్ దెన్ 1 టేబుల్ ఉంటే మాత్రం యూ షుడ్ కమ్ హియర్ అండ్ సీ హౌ దిస్ టేబుల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ లోడ్ ది వన్ థింగ్. I already have created one more QVD in the previous batch. So let's load the one that QVD. So let's load the QVD sales 2023. సో ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో సో నౌ ఇది కస్టమర్ టేబుల్. సో టేబుల్ నేమ్ ఆల్వేస్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలండి. లోడ్ మీద మీరు యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ ది టేబుల్ నేమ్. టేబుల్ నేమ్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ ది కాలన్. మిగిలిన స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా సెమీ కాలన్‌తో ఎండ్ అవుతాయి. ఓన్లీ టేబుల్ నేమ్ మాత్రమే మీకు కాలన్‌తో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ ది సేల్స్ 2023 క్యూడీ నేమే ఇచ్చేయండి సింపుల్‌గా. మీకు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ good in writing the table name, you can provide the QVD name as the table name. So ఇప్పుడు let's see that how these tables are presenting. Let's load the data. So 18,000 from the customer table నుంచి వచ్చింది and 23,000 records I'm getting from the sales 2023. So let's the recent update has something.
Okay, so let's go to the data model viewer. Now you can see. So ఇప్పుడు 2 tables లోడ్ చేశాను కాబట్టి 2 QVDs లోడ్ చేశాను. There is no link. ఈ రెండింటి మధ్యలో అసలు లింక్ ఏం లేదు. సో we should be careful. ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా ఇలా లింక్ లేకుండా we cannot create the reports. అంటే రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే డేటా అంతా డూప్లికేట్ అవుతూ వస్తుంది. సో దట్స్ నాట్ ది కరెక్ట్ వన్, బికాజ్ మీరు రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ తో వర్క్ చేస్తారు. అంటే ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది ఒక టేబుల్లో. సో అటువంటిప్పుడు మీరు ఇలా కరెక్ట్ జాయింట్స్ లేకుండా మీరు ఆ టేబుల్స్ పైన రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తే దట్ విల్ కంప్లీట్లీ స్లో డౌన్ ది ప్రాసెస్. మీ కంప్లీట్ అంటే మీ క్లిక్సెల్స్ ని కంప్లీట్ స్లో చేసేస్తుంది, బికాస్ యూఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ది ప్రాపర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది టేబుల్స్ కాబట్టి, అండ్ ఆల్సో యూఆర్ హ్యావింగ్ ది హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ది టేబుల్స్ కాబట్టి that will slow down the complete process. So అందుకనే మీరు make sure ఏంటంటే while you are working on the, while you are loading the QVDs, you should always check how these tables are connected before creating the reports. Reports లో బిల్డ్ చేయడానికి ముందే మీరు అవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అంతా ఓకే అనుకుంటేనే మీరు వెళ్ళి రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు టేబుల్స్ క్రాస్ జాయిన్ అయిపోద్ది సార్. yes, క్రాస్ జాయిన్ అవుతుంది. మీకు ఆల్రెడీ డేటాబేస్ పైన గ్రిప్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇట్స్ క్రాస్ జాయిన్ అవుతుంది, బికాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మెన్షన్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్, ఇలా లింక్ ఏం మెయింటైన్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ బి క్రాస్ జాయిన్. సో సీక్వెల్ లో క్రాస్ జాయిన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి. జనరల్ క్రాస్ జాయిన్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఫీల్డ్ ఐడి అనేది ఇందులో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ తో లింక్ అవుతుంది, అన్ని ఫీల్డ్స్ తో జాయిన్ అవుతుంది. అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రిఫిక్స్ అనేది ఇందులో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ తో జాయిన్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఫీల్డ్ ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఫీల్డ్ తో జాయిన్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ we have to avoid that cross joins things. Okay, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ లింక్. నాకు ఇక్కడ సేల్స్ ఆర్డర్ లో కస్టమర్ కీ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, అండ్ కస్టమర్ టేబుల్లో ఐడి అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. సో ఈ ఐడి అనే ఫీల్డ్ ఈ కస్టమర్ కీ అనే ఫీల్డ్ కి ఐ నీడ్ టు మేక్ ఎ రిలేషన్. అంటే ఈ కస్టమర్ లో ఉన్న ఐడినే సేల్స్ లో వాళ్ళు కస్టమర్ కీ అంటున్నారు. సో ఐ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ది లింక్ బిట్వీన్ దీస్ టూ టేబుల్స్ బై, మీరు లింక్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే క్లిక్సెన్స్ లో రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో నేమ్స్ అనేవి సేమ్ గా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా లింక్ వచ్చేస్తుంది. రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో లింక్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మీరు ఏదైతే ఫీల్డ్ పైన లింక్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ఫీల్డ్ ని యూ హ్యావ్ టు బి కీప్ ది సేమ్ నేమ్ ఇన్ టూ టేబుల్స్. రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో ఆ రెండు టేబుల్లో ఉన్న ఫీల్డ్ ని సేమ్ నేమ్ తో రాశారనుకోండి, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా లింక్ చేసేస్తారు. సో లెట్స్ రీనేమ్ దిస్. నాకు ఇక్కడ ఐడి అని ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఈ ఐడిని నేను సో ఈ ఐడి అనే ఫీల్డ్ ని ఐ విల్ రిప్లేస్ విత్ ది కస్టమర్ కీ. సో లెట్స్ గో టు ద డాటా రైటర్. సో రీనేమ్ చేయాలి అంటే జస్ట్ సింపుల్, యూ హ్యావ్ టు ఫీల్డ్ రీనేమ్ చేయాలి అంటే you have to put the as and then replace this with the customer key. So I'm renaming ID as a customer key in the customer table. Let's load this. Done. Something is issued. So let's go to the data model viewer. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను కస్టమర్ కీ అని పెట్టగానే ఐడిని కస్టమర్ లో ఉన్న ఐడిని నేను కస్టమర్ కీ అని రీనేమ్ చేయగానే సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్, ఓకే ఈ రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో దిస్ ఇస్ ది కామన్ కీ అని చెప్పేసి ఆ రెండింటి మధ్యలో లింక్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ప్రొవైడ్ చేసేస్తుంది. How do we decide both keys are same? That needs to be confirmed by client kada. రైట్. మీకు జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే రియల్ టైమ్ లో SQL క్వరీస్ ఇస్తారండి.
ఆ SQL queries లో you will have the join fields. మీకు SQL query కూడా చూపిస్తాను నేను. జనరల్ గా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా మీకు నేను SQL queries ఇస్తాను. On condition. సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ది SQL query అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది టేబుల్స్. ఓకే, మీకు రియల్ టైంలో కూడా ఇలాగే SQL query ఇస్తారు. ఆ SQL queries లో ఆ SQL query ని బేస్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ది క్లిక్ డేటా మోడల్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే సేల్స్ అనే టేబుల్ కి అండ్ కస్టమర్ అనే టేబుల్ కి వీఆర్ మేకింగ్ అ జాయిన్, రైట్? సో మీరు క్లిక్ చేయగానే సేల్స్ లో ఉన్న కస్టమర్ కి కస్టమర్ టేబుల్లో ఉన్న ఐడితో జాయిన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ది జాయిన్ ఫీల్డ్, జాయిన్ కండిషన్. యాజ్ పర్ ది SQL, దిస్ ఇస్ ది జాయిన్ కండిషన్. సో దీన్ని ఇలా బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న జాయిన్స్ ని బట్టి యూ విల్ ప్రిపేర్ ది జాయిన్ కండిషన్. మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఏ ఫీల్డ్ పైన మీరు జాయిన్ చేయాలి అని. సో వీ కెనాట్ బ్లైండ్లీ గో ఇన్ టు దట్ వే జనరల్లీ. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ది SQL వాళ్ళు ఏ జాయిన్స్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు SQL లో, సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద సేమ్ జాయిన్స్ ఇన్ ది క్లిక్స్ as. Who will provide this information? This will provide by business analyst. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఉంటారండి. మీకు ఒక లేరు అనుకుంటే మీకు డేటాబేస్ టీమ్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీకు SQL queries లాంటివి ఏవి ఇవ్వలేదు, మమ్మల్ని రాసుకోమన్నారు SQL queries అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే యూ కెన్ సిట్ విత్ డేటాబేస్ టీమ్. మీ డేటాబేస్ టీమ్ వాళ్ళతో కూర్చుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డేటాబేస్ వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఏ టేబుల్కి రిలేషన్ ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. దాన్ని ఎంటిటీ డయాగ్రామ్స్ అంటారు. అంటే డేటాబేస్ లో దే while they designing the database, they maintain the relationship. ప్రతి టేబుల్ కి ఎలా రిలేషన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. సో యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్, ఓకే ఈ టేబుల్ స్కీమ్ ను నేను సేల్స్ అనే టేబుల్ కి కస్టమర్ అనే టేబుల్ కి ఇట్లా నాకు జాయిన్స్ కావాలండి, మేము వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఇన్ ది క్లిక్స్ రిపోర్ట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఫీల్డ్ వీ కెన్ జాయిన్ అంటే వాళ్ళు చెప్తారు మీకు ఏ ఫీల్డ్ పైన జాయిన్ అవ్వాలి అనేది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ విల్ మేక్ ఎ రీనేమ్ ఆఫ్ దట్ ఫీల్డ్ ఇన్ ది క్లిక్స్. దట్స్ ఇట్. సార్, ఐడికి కస్టమర్ కి రెండింటిని లింక్ చేస్తే యాజ్ యూజ్ చేస్తారు కదా, సో రియల్ టైమ్ లో అలా రాయకూడదా మనం? ఓన్లీ SQL క్వెరీనే యూజ్ చేయాలా? అర్థం కాదండి, కమ్ అగైన్, రిపీట్ వన్స్ అగైన్. మీరు స్క్రిప్ట్ లో ఐడిని రీనేమ్ చేస్తూ కస్టమర్ కీని రీనేమ్ చేస్తూ రాశారు కదా యాజ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తూ. సో రియల్ టైమ్ లో మనం అలా యూజ్ చేయకూడదా? డైరెక్ట్ గా SQL క్వెరీనే రాయాలా? రెండు 2 ఫీల్డ్స్ ని లింక్ చేయాలంటే, 2 టేబుల్స్ ని లింక్ చేయడం అంటే, 2 టేబుల్స్ ని కనెక్ట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ ఎ కామన్ ఫీల్డ్ అండి. 2 టేబుల్స్ మధ్యలో కామన్ గా ఒక ఫీల్డ్ ఉండాలి క్లిక్సెన్స్ లో. ఓకే, కామన్ గా ఫీల్డ్ ఉండాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రెండు టేబుల్స్ లో ఆ ఫీల్డ్ యొక్క నేమ్ అనేది సేమ్ గా ఉండాలి, ఒకేలాగా ఉండాలి. సో అందుకనే నేను ఇక్కడ 2 టేబుల్స్ లో కామన్ గా ఉండడం కోసం ఐడి అనే ఫీల్డ్ రీనేమ్ చేశాను. సో అలా రీనేమ్ చేస్తేనే మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే కనెక్ట్ అవ్వదు. టేబుల్ అనేది ఇలా లింక్ అవ్వదు లేదంటే. మాన్యువల్ కనెక్షన్ ఆప్షన్ లేదా సార్? ఇది ఆటో డిటెక్షన్ కదా? ఆటో డిటెక్షన్ చెప్తానండి ఇప్పుడు నేను దీని తర్వాత మీకు ఇది చూపించిన తర్వాత నెక్స్ట్ అక్కడికి వెళ్తాను, ఆటో డిటెక్షన్ ఎలా చేస్తాము అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ది ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మీరు ఏంటి రీనేమ్ ఆటోమేటిక్ గా మాన్యువల్ గా చేస్తున్నారు ఐడి యాజ్ ఎ కస్టమర్ కీ అని. దిస్ ఇస్ ది డాటాలో ఎడిటర్ అండి నేను చూపించేది. నౌ లెట్స్ గో ఇన్ టు ది డాటా మేనేజర్. మీకు నేను చెప్పాను కదా డాటా మేనేజర్ అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది అని. సో లెట్స్ సీ హౌ దిస్ డాటా మేనేజర్ వర్క్స్ మనకి. సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ కామెంట్, ఐఎమ్ జస్ట్ కామెంటింగ్ అవుట్ దిస్ వన్, లేదంటే ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ కంప్లీట్లీ. సో నేను కోడ్ కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేశానండి. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. దర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ ఇట్ ఎక్సెప్ట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది డాటా మేనేజర్. సో ఇక్కడ యాడ్ డేటా ఉంది కదా, డాటా మేనేజర్ లో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది యాడ్ డేటా అండ్ go to the driver, go to the data set connection that I created, and ఇందులో నుంచి customer QID ని I'm selecting it. I'm keeping the data profiling off. ఇది ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు, but for now I'm just keeping this. Just click on the 3 icons and keeping the
data profiling disable and click next. Yeah, let me do one thing. Let me clear this. Let me reopen this again. The latest version of the Qlik Sense is having some issues, and it seems like it is always showing refreshing the data model. So, and remove చేసినా కూడా ఇంకా ఉండిపోయింది ఇక్కడ కోడ్ ఇది. సో ఇక్కడ కోడ్ మనం రిమూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దానికి రిలేటెడ్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయి, అన్ని ఆటోమేటిక్ గా పోతాయా? చెప్తానండి, చూపిస్తాను. So now, like, I don't have anything here. So let's go to the data manager, and let's add the again from the data set customers. Keep the data profiling disable. So customer table add చేశాను. Let's add the sales QVD as well. Where is 2023 QVD, and keep the data profiling disable. Load. సో ఇప్పుడు చూడండి, రెండు టేబుల్స్ సెపరేట్ గా ఉండిపోయినాయి. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు నాకు తెలియదు ఏ సిస్టమ్ ఈ రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో ఎలా జాయిన్ చేయాలి అనేది నాకు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అట్ ఇట్. సో లెట్స్ ది రికమెండెడ్ అసోసియేషన్ ఉంది చూసారు ఇక్కడ. సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ రికమెండింగ్ ది ఆటో డిటెక్టింగ్ చేస్తుంది ఈ రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో ఎలా జాయిన్ ఏ ఫీల్డ్ పైన జాయిన్ చేసుకోవచ్చు అని. సో దిస్ ఇస్ ది యూ కెన్ సీ based on the ID and customer key, the system auto detected this relationship. చూసారా, కస్టమర్ లో ఉన్న ఐడి సేల్స్ 2023 లో ఉన్న కస్టమర్ కీతో జాయిన్ అవుతుంది. సిస్టమ్ ఆటో డిటెక్టెడ్ ఇట్. మీకు రిలేషన్షిప్ ఇది జస్ట్ మీరు అప్లై చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ ఆన్ అప్లై. సో అప్లై చేస్తే మీకు ఇలా లింక్ వస్తుంది ఈ రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో. ఇన్ కేస్ మీకు ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది రాంగ్ అనుకుంటే జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ దిస్ టేబుల్ కి. సో దట్ విల్ రిమూవ్ ద రిలేషన్షిప్. ఓకే, అదే మీకు ఫీల్ అనుకుంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లై. అండ్ మీరు ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు మరి అంటే, దిస్ ద వాళ్ళ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మీరు టేబుల్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ కలర్స్ చూపిస్తాయండి. జనరల్గా ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ టేబుల్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆరెంజ్ కలర్లో చూపిస్తుంది, రైట్? సో రెడ్ కలర్లో చూపిస్తే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ అనేది రెడ్ కలర్లో చూపిస్తే దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ వన్. లెట్ మీ లోడ్ వన్ మోర్ క్యూబిడి ఫర్ యువర్ క్విక్ రిఫరెన్స్ కోసం నేను చూపిస్తాను అది. రిటర్న్స్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా నేను రెండు క్యూబిడీస్ యాడ్ చేస్తున్నాను డాటా సెట్ లోకి. అండ్ లెట్స్ లోడ్ దాట్ క్యూబిడీస్ యాజ్ వెల్. లెట్స్ యాడ్ దాట్ క్యూబిడీస్. గో టు ది డాటా సెట్ products.qvd, keep the data profiling off. ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్ట్స్ అనే క్యూబిడి లోడ్ చేస్తున్నాను. 3 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 3 టేబుల్స్ కి ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ రిలేషన్షిప్. సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే, నాకు ప్రోడక్ట్ అనేది నేను ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ జాయిన్ విత్ ది కస్టమర్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ప్రోడక్ట్ టేబుల్ పైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ డ్రాప్ చేయగానే మీకు కంప్లీట్ రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది కస్టమర్ అనేది. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రికమెండెడ్ అసోసియేషన్. మీకు ఇట్లా రెడ్ కలర్ చూపిస్తే ఏంటంటే, అది దట్ ఈస్ నాట్ ది కరెక్ట్ రిలేషన్షిప్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎక్కడ ఇది పెట్టినా కూడా ఇట్స్ కంప్లీట్లీ షోయింగ్ రెడ్ కలర్.
అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు ఓన్లీ సేల్స్కి సంబంధించిన వాటిపైన డేటా చూపిస్తుంది, కానీ ప్రోడక్ట్లో సంబంధించిన దానిపైన ఎటువంటి కలర్ చూపించట్లేదు. అంటే ఏంటంటే మీరు కస్టమర్ని సేల్కి జాయిన్ చేసుకోవచ్చు, బట్ యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు జాయిన్ టు ది ప్రోడక్ట్స్ టేబుల్. చూసారా, బేస్డ్ ఆన్ కలర్స్ యూ విల్ ఐడెంటిఫై ది జాయిన్స్. బట్ ఇఫ్ స్టిల్ చెప్పండి. ఒకవేళ అయినా మనకి కావాలనుకుంటే చేసుకోండి. నాకు అయినా కూడా కావాలనుకుంటే జస్ట్ ఏ ఫీల్డ్ పైన కావాలో ఆ ఫీల్డ్ అప్లై చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్ నెంబర్ ఇలా యాడ్ చేసుకొని అసోసియేషన్ చేసుకోవడం అంతే. ఓకే, అప్పుడు అది కంకాటినేట్ అయ్యి అవుటర్ జాయిన్ కిందికి వచ్చి కాలమ్స్ M/N లాగా ప్రిపేర్ అవుతుంది కదండి టేబుల్. No, concatenation joins both are advanced concept. This is the different concept. ఇంకా అక్కడ రాలేదు మనము, సో forget about that right now. So let's do the customer. అండ్ మరి ప్రోడక్ట్ టేబుల్ కి దేంతో జాయిన్ అవ్వాలి, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ప్రోడక్ట్ సజెస్టింగ్, అంటే సిస్టమ్ మనకి ఏ సజెస్ట్ చేస్తుంది అంటే, సిస్టమ్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తుంది అంటే మారిటల్ స్టేటస్, కస్టమర్ లో ఉన్న మారిటల్ స్టేటస్ ని ప్రోడక్ట్ సైజ్ తో మ్యాచ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ది కరెక్ట్ రిలేషన్షిప్, సో లెట్స్ కీప్ దిస్ సెపరేట్. బట్ జనరల్ గా మనకి ప్రోడక్ట్ అనే టేబుల్ సేల్స్ లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ కీతో జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రోడక్ట్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ నెంబర్ అనేది సేల్స్ లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ కీతో జాయిన్ అవుతుంది యాజ్ పర్ ది SQL. సో బట్ ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ చూస్తే మాత్రం ఆటోమేటిక్ డిటెక్షన్ లో చూపించట్లేదు మనకి. But still I want to connect this product table with the sales. So let's drag and drop product to the sales. And ఇందులో ఉన్న product లో ఉన్న product number, sales లో ఉన్న product key తో జాయిన్ అవుతుంది. Let's associate. సో అదంతా డేటాని బట్టి అసోసియేషన్ అది ఆటో డిటెక్ట్ చేసుకోవాలి. Yes. So we generally get the 3 colors అండి. మీకు 3 colors వస్తాయి. ఒకటి రెడ్ కలర్. రెడ్ కలర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ అసోసియేషన్. ఓకే, ఆరెంజ్ కలర్ అంటే 50% ఛాన్స్ ఉంది. ఇంకోటి గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది. సో గ్రీన్ కలర్ అంటే 100% రికమెండెడ్ వన్. అది కాలమ్ నేమ్స్ ఏముంటే గ్రీన్ కలర్ వస్తుందా, లేకపోతే డాటా సేమ్ ఉండాలి. కాలమ్ నేమ్స్ కాదు, డాటా సేమ్ ఉండాలి. కాలమ్ నేమ్స్ తో సంబంధం లేదు. కాలమ్ నేమ్ తో సంబంధం లేదు. ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది డాటా, మ్యాచింగ్ డాటా బిట్వీన్ ది కాలమ్స్. ఆ డేటా కూడా శాంప్లింగ్ చేస్తుందా, లేకపోతే మొత్తం స్కాన్ మొత్తం చేస్తుందండి. కంప్లీట్ ఆల్ ది, అంటే ఎంత % డాటా మీకు మ్యాచ్ అవుతుంది అనేది చూపిస్తుంది మీకు. Okay, so now I made this 3 table join. Just click on the load. సో ఇప్పుడు లోడ్ చేసిన తర్వాత లెట్స్ గో టు ది డాటా మోడల్ వ్యూయర్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆటో జనరేటెడ్ సెక్షన్, అంటే మనం చేసిన యాక్షన్స్ కి సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫర్గెట్ అబౌట్ తీసుకోవడండి. మీకు ఇంతవరకు కూడా అవసరం లేదు. ఇది యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్ ఈవెన్ డే ఆఫ్టర్. సో యూ కెన్ సీ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా రీనేమ్ చేస్తుంది ఫీల్డ్స్ ని, and it load 3 tables. It also provided the script for us. నాకు కావాల్సిన స్క్రిప్ట్ ఇచ్చింది అండ్ టేబుల్స్ మధ్యలో కామన్ గా ఫీల్డ్స్ ని మెన్షన్ చేసింది, బికాస్ టు మెయింటైన్ ది జాయిన్స్. ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ని మీరు వాడుకొని ఫర్దర్ గా ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది అన్లాక్ కోడ్. మీరు ఏంటంటే ఒకసారి డాటా మేనేజర్ ని అన్లాక్ చేశారనుకోండి, మీరు ఈ హౌ టు వర్క్ అండ్ కంప్లీట్ డాటాలో డేటా ఉంది. మీకు కోడ్ అనేది మళ్ళీ డాటా మేనేజర్ లో కనిపించదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది లాక్డ్ వెర్షన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అన్లాక్ ఇట్, మీరు ఒకసారి అన్లాక్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు డాటా మేనేజర్ లోకి వెళ్ళలేరు. యూ హౌ టు వర్క్ ఆన్ డాటాలో డేటా ఓన్లీ అగైన్. బట్ ఫర్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ ది లాక్ ఓన్లీ. జస్ట్ గో టు ది డాటా మేనేజర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో నాకు కోడ్ లో రాసుకోవడం కంటే నేను ఇక్కడే చేసుకుంటాను డాటా మేనేజర్ లో నా కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనుకుంటే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది, ఇక్కడ మీరు టేబుల్స్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళండి.
ఇప్పుడు let's click on the customer table పైన pencil icon click చేసి let's go to the data manager and see ఇక్కడ నుంచి మనం ఎంతవరకు డాటాను చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో I don't want prefix table. Prefix అనే ఫీల్డ్ అవసరం లేదు నాకు. So I'm just hiding the analysis, clicking on hide analysis, and then first name. So you can see first name, like we have ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా. ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ లో నాకు టోటల్ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, టోటల్ వాల్యూస్ 18,000 ఉన్నాయి. 18,000 లో 666 రికార్డ్స్ ఆర్ యూనిక్ వాల్యూస్, యూనిక్ నేమ్స్. అండ్ నాకు డాటా ఎలా ఉంది, నల్ వాల్యూస్ ఉంటే నల్ వాల్యూస్ ఎలా రీప్లేస్ చేయాలి, డాటాను ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. If you want to rename it, you can do the rename here. If you want to apply the sort, you can do the sort. If you want to detail full details, you can see that. So let's rename this first name. Okay, first space, I want to make it first space name, and similarly I want to make it last space name, and birth date I don't want it, so hide in analysis, and a marital status also I don't want, I am going to hide in. And gender, I'll rename this gender to small letters. So let's see how it is impacting, how it is like converting the data within our data load editor lo manaki enta work work chestundi ani chuddam. So just done this, go to the data load editor, and you can see it is writing the as statement here. So we rename the first name to first space name, we rename the last name, we rename the gender, and manam prefix birth status marital status ni hide chesam kabatti, so that should be, that are not affected here, but remaining things are applied here. The field rename chesamu. So ఇటువంటి వాటిని you can, ఇది ఇక్కడ మరి ఇది కామెంటెడ్ అవ్వలేదు కదా అక్కడ మనం అనాలిసిస్ లో హైడ్ చేసాం హైడ్ లో మనం జస్ట్ హైడ్ చేసాం అంతే. అక్కడ we are not completely removing it, we are just hiding for the analysis point of view. So we are just hiding for the analysis. అంటే మీకు ఇక్కడ డాటా చూపించేది అంతే, ప్రివ్యూ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ వాల్యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ చూసారా అనాలిసిస్ మనం ఆఫ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చూపించట్లేదు అంతే. డిస్కౌంట్ సో ఈ డాటా మేనేజర్ అనేది మనకి అసోసియేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వరకు బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ అస్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ద డాటా. మీకు డాటాని రిస్ట్రిక్ట్ చేసేయడానికి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. బట్ if you want to do any other transformations, like so for example, let's go to the table section here, let's click on the if you want to add a new field, for example I want to combine this first name and last name together, just click on the add field, click on the calculated field, and ఇది వచ్చేసి నేను full name అంటున్నాను. సో ఎక్స్ప్రెషన్ లో first name and last name together గా నేను ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ ది లాస్ట్ నేమ్. సో స్పేస్ కావాలనుకుంటే మీ మధ్యలో యూ క్యాన్ పుట్ సింగిల్ కోట్ స్పేస్ అండ్ సో అరౌండ్ స్పేస్ అడన్, అండ్ వాల్యూస్ అనేవి నాకు కంప్లీట్ గా క్యాపిటల్ లెటర్ లో వస్తున్నాయి. నౌ ఐ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇన్ టు ది, మీకు చెప్పాను కదా బిజినెస్ ఫార్మేట్ అని, లైక్ ఫస్ట్ లెటర్ విల్ బి క్యాపిటల్. సో దానికి మనం ఎస్క్యూఎల్ లో అయితే ప్రాపర్ అనే ఫంక్షన్ వాడతాము, క్లిక్ లోకి వచ్చేసరికి క్యాపిటలైజ్ అనే ఫంక్షన్ వాడతాము. సో క్యాపిటలైజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్, అండ్ దిస్ విల్ మీకు ఇక్కడ డాటాని ఇక్కడ డైరెక్ట్ ప్రివ్యూ చేయొచ్చు. మీరు చేసే ఫంక్షన్ కి ఇక్కడ డైరెక్ట్ ప్రివ్యూ చేయొచ్చు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సో ఫుల్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ యాడ్ అయింది ఇప్పుడు.
with the capitalize అనే function apply చేసి, and then I don't want this field, so I'm just hide in analysis. Hide in analysis. Save, load, and go to the data data and go to the analysis part. So you can see capitalize first name and last name as a full name, but this should be hide completely comment out. Something is not working because మనం వీటిని కామెంట్ చేసాం కాబట్టి, హైడ్ చేసాం కాబట్టి it should be commented out. I'll take a look at that actually. So we created a new field by using the capitalize as a function within the data manager, and that code copied into the data loader. The system automatically created whatever action you performing in the data manager. System appudu meeku automatic ga code ni create chestadi. So you don't need to come here and write all the code here. So మీరు data manager లో చేసుకొని మీకు కావాల్సినంత వరకు చేసుకొని అక్కడ నుంచి సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత you need to come here and unlock the code and remove all this code to unqualify వరకు మీరు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు డాటాని, కోడ్ ని. ఓ సారీ, హిడెన్ ఇక్కడ చేశారు చూడండి. లైక్ సో ట్యాగ్ ఫీల్డ్ ప్రిఫిక్స్ హిడెన్ అంటే మీకు ఇది ఇక్కడ కామెంట్ అవ్వలేదు, కానీ మీకు ఇది ఇప్పుడు మీరు ఈ డాటాను లోడ్ చేస్తుంటే మీకు షీట్ లెవెల్లో ఈ ఫీల్డ్ చూపించదు. ప్రిఫిక్స్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, బర్త్ డేట్, మ్యారిటల్ స్టేటస్ అనే ఫీల్డ్ మీకు రిపోర్ట్ లో చూపించదు. ఇది ఇక్కడ కామెంట్ అవుట్ చేయకుండా బై యూజింగ్ ద ట్యాగ్ ఫీల్డ్ అనే ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి కామెంట్ చేస్తుంది, హైడ్ చేస్తుంది. సో లెట్స్ లోడ్ దిస్ డాటా. సో నేను ఏం చేశానంటే డాటా మేనేజర్ నుంచి కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసి డాటా మేనేజర్ లో ఐ మేడ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, లైక్ ఫీల్డ్ నేమ్ చేశాను, కొత్తగా ఒక కొత్త ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశాను, అండ్ ఈ టేబుల్స్ మధ్యలో కనెక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ లోడింగ్ ద డాటా, అన్లాక్ ది కోడ్, దట్ సిస్టమ్ ఆటో జనరేటెడ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అన్లాక్ చేశాను. అన్లాక్ చేసిన తర్వాత మీకు డాటా మేనేజర్ లో మీరు ఇంతవరకు చేసింది కనిపించదు. ఇంకా మీరు ఒకసారి కోడ్ అన్లాక్ చేశారు అంటే దట్ కోడ్ కంప్లీట్లీ కాపీడ్ ఇంటూ డాటా లోడ్ ఎడిటర్. ఓకే, మీకు డాటా మేనేజర్ లోకి వెళ్తే మళ్ళీ మీకు ఏం కనిపించదు, బికాస్ యూ ఆల్రెడీ అన్లాక్ ది కోడ్ చేస్తే ఏంటంటే మీకు డాటా మేనేజర్ లో ఏం కనిపించదు. ఇంకా దట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఇన్ ది డాటా లోడ్ ఎడిటర్ నౌ. ఓకే, మళ్ళీ మీరు డాటా మేనేజర్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే గో టు ద డాటా మేనేజర్ అండ్ రన్ లోడ్ స్క్రిప్ట్ అని ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ సింక్రైనైజ్ స్క్రిప్టెడ్ టేబుల్స్ అని ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ గెట్ బ్యాక్ ది డాటా లోడ్ కోడ్ అగైన్. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు డాటా లోడ్కి వెళ్తే దట్ విల్ బి లాక్డ్ అగైన్. సారీ, ఇక్కడ చూడండి, the system auto generate. This time it auto generated based on the calendars. సో ఇందులో లాక్ చూపిస్తుంది అంటే దట్ మీన్స్ లాక్ చూపిస్తుంది అంటే అది డాటా మేనేజర్ నుంచి వస్తుంది అని. అంతే, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ టు లాక్, రైట్? అంతే, దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే టు లాక్ ఇట్. కొత్త జనరేట్ చేసింది సార్, అంతే. ఏంటండి? కొత్త జనరేట్ చేసింది కదా, కొత్త జనరేట్ చేస్తుందండి. మళ్ళీ బై డైరెక్షన్ కాదు ఇది, అంతే. ఒకసారి స్క్రిప్ట్ మోడిఫై చేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్దాం. యా, మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ విల్ రీక్రియేట్ ది కోడ్ అగైన్, ఇట్ విల్ రీజనరేట్ ది కోడ్ అగైన్. ఓకే, సో అందుకని సో ఆటో జనరేటెడ్ క్యాలెండర్ ఎలా వచ్చిందో మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తారా? ఆటో జనరేటెడ్ క్యాలెండర్ ఎలా వస్తుందంటే మీకు డేట్స్ పైన వస్తుందండి. మీకు ఏదో డేట్ ఫీల్డ్ ఉందో, నేను ఇప్పుడు మన స్క్రిప్టెడ్ సింక్రనైజ్ టేబుల్ చేశాం కదా,
ఇక్కడ ఒకసారి అన్లాక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను కాల్ చేస్తున్నాను డేటా మేనేజర్కి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే డాటా ప్రొఫైలింగ్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. మనం స్టార్టింగ్ లో ఏం చేస్తాము, డాటా ప్రొఫైలింగ్ ఆఫ్ చేసి వి లోడెడ్ ది డాటా. బట్ మనం సెకండ్ టైం డాటా లోడ్ ఎడిటర్ నుంచి డాటా మేనేజర్ లోకి మళ్ళీ కాపీ చేస్తున్నప్పుడు డాటా ప్రొఫైలింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఆన్ అయిపోయింది. సో దట్స్ ద రీజన్ ఎక్కడైతే డేట్స్ ఉన్నాయో ఆ డేట్స్ పైన సిస్టమ్ ఆటోమేటికలీ క్రియేటెడ్ ది ఆటో క్యాలెండర్. But this auto calendar is generally we don't use in the real time. So we can ignore this one. మీకు సపరేట్ క్యాలెండర్ కి సంబంధించిన సపరేట్ టాపిక్ ఉంది. దాని గురించి నేను అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, ఎంతవరకు క్రియేట్ చేస్తాము, ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అనేది అప్పుడు చెప్తాను. బట్ వన్స్ యూ అన్లాక్ ది కోడ్, మై రికమెండేషన్ ఈస్ యూ షుడ్ నాట్ గో బ్యాక్ టు డాటా మేనేజర్ అగైన్. బికాస్ అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ మీకు డాటా అనేది సపరేట్ గా జనరేట్ అవుతుంది. సో దట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ క్లమ్జీ when you're loading the data again. So once you unlock the code, just work on the data load editor only. మనం ఇక్కడ ఫ్రమ్ QVD అనే పెట్టాం కదా, సో అక్కడ మనం CSV ఆర్ ఎనీథింగ్ మనం తీసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా ఓకే. మీకు డేటాబేస్ టేబుల్ అయినా ఎనీథింగ్ సిమిలర్ టు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా, ఈ ప్రిఫిక్స్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనేది మీకు రిపోర్ట్ లెవెల్లో చూపించదు, బికాస్ దే ఆర్ హైడింగ్ ది fields. Let's go to the sheet and just click on the edit sheet. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ టైప్ చేస్తున్నాను. ఫీల్డ్స్ లో ఇట్ ఇస్ నాట్ షోయింగ్. లాస్ట్ నేమ్ నో, బర్త్ డేట్ నో, because we hidden that fields. We hide that in the analysis. We mentioned that in the hide analysis, right? సో అక్కడ ఏం చేసింది అంటే సిస్టమ్ ఇక్కడ కామెంట్ చేయకుండా, డైరెక్ట్ ఇక్కడ కామెంట్ చేయకుండా సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ కామెంటింగ్ దట్ ఫీల్డ్ బై యూజింగ్ దిస్ ట్యాగ్ ఫీల్డ్ అనే ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకొని కామెంట్ చేస్తుంది. సో చెప్పండి. కామెంట్ చేస్తే మెమరీలోకి లోడ్ అవుతుంది. యా, కామెంట్ చేస్తే మెమరీలోకి స్టోర్ అవ్వదు. ఇక్కడ ఏంటంటే హైడ్ చేస్తుంది. ఇది జస్ట్ ఇక్కడ మెమరీలోకి స్టోర్ అవుతుంది, ప్రిఫిక్స్ అనేది మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది, బట్ నీకు రిపోర్టింగ్ లో మాత్రం కనిపించకుండా హైడ్ చేస్తుంది. మనం ఈ వేలో కూడా కామెంట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఇది కామెంట్ కాదండి, ఇది హైడ్. ఇది సార్ ఇది హైడ్. ఓకే, కామెంట్ అంటే నీకు కంప్లీట్ గా ప్రిఫిక్స్ అనేది మెమరీలోకే రాదు. ఇది కామెంట్. అప్పుడు ఏంటంటే ప్రిఫిక్స్ అనేది కంప్లీట్ గా మెమరీలోకి లోడ్ అవ్వదు. ఇక్కడ ఏంటి, ఇది ప్రిఫిక్స్ అనేది మెమరీలోకి లోడ్ అవుతుంది, బట్ నీకు రిపోర్టింగ్ లో మాత్రం హైడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ జనరల్లీ హైడ్ ది ఫీల్డ్స్. మీకు రియల్ టైమ్ లో చాలా సార్లు మనం వర్క్ చేస్తుంటాము హైడ్ ఫీల్డ్స్. కొన్ని ఫీల్డ్స్ హైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లైక్ ఐడి ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనకు రియల్ టైమ్ లో అంత యూజ్ అవ్వవు కాబట్టి వాటిని హైడ్ చేయమంటాం. సో అటువంటిప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. సో ఇది ఆటోమేటెడ్ వేలో కోడ్ క్రియేట్ చేయడం. సో దీంట్లోనే మనకు కావాల్సిన డాటాని రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవడము, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కవర్డ్ విత్ ఇన్ ది డాటా మేనేజర్. జాయింట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు, కంకాటినేషన్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని చేసుకోవచ్చు. దానికి తగ్గట్టు మీకు కోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ మీరు ప్యూర్ ఫస్ట్ నుంచి ఇనిషియల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి వర్క్ చేస్తుంటే మై సజెషన్ ఇస్ గో విత్ డాటా మేనేజర్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు. మీరు ఫస్ట్ డాటా మేనేజర్ లో మీరు క్యూవిడీస్ అన్ని తీసుకొని వాటిని ఒకదాని ఒకటి కరెక్ట్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, బేసిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకొని వన్స్ క్యూవిడీ జనరేట్ అయిన తర్వాత, అంటే ఆటో జనరేటెడ్ కోడ్ అయిన తర్వాత అన్లాక్ ద కోడ్, రిమూవ్ ద అన్నెసెసరీ లైన్స్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీకు ఇంకా అడిషనల్ గా ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ దట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. క్లియర్ అబౌట్ ది డాటా మేనేజర్? క్లియర్ అండి. సో దీన్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా కవర్ చేస్తానండి ట్రైనింగ్ పార్ట్ లో. బట్ సిన్స్ ఇస్ ద డెమో, జస్ట్ ప్రెజెంటెడ్ యూజ్ హై లెవెల్. బట్ మనం ఫర్దర్ గా వెళ్తుంటే లైక్ యూ విల్ see that. So let's go to the data model viewer and see how it is connected.
సో నా ఓన్లీ అంతా బేసిక్ కవర్ చేస్తున్నారు. ఒక్కసారి ఇట్ స్టార్ట్ అయితే యూ విల్ గో లైక్ ఇన్ డెప్త్ లెవెల్ అంతేనా? ఎస్. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి మనకి చెప్పాను కదండి, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి కూడా ఐ విల్ కవర్ దట్. లైక్ మీకు జనరల్ ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి, ఎటువంటి ఫంక్షన్స్ వాడుకోవాలి, ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా విల్ కవర్ ఇన్ ది ట్రైనింగ్ పార్ట్స్. సిన్స్ ఇట్స్ డెమో, నేను ఇప్పుడే కవర్ చేస్తే మీకు అది ఎంతవరకు హైలైట్ అవుతుందని తెలియదు. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు go with the SQL to understand how the data presenting the SQL first. డేటాబేస్ లో డేటా ఎలా ఉంది, లేదంటే ఎక్సెల్ లో డేటా ఎలా ఉంది, మనకి రిపోర్ట్లో ఎలా అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైనా సరే. సో ఇప్పుడు మీరు నీకు ఇందాక చూపించిన SQL క్వరీ ఒకటి ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమన్నారంటే కస్టమర్ టేబుల్స్ లో హోమ్ ఓనర్ వై కావాలి అన్నాడు. అంటే ఎవరైతే హోమ్ ఓనర్ వై అని ఉందో వాళ్ళకి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే లోడ్ చేయాలి. అండ్ అలాగే టోటల్ చిల్డ్రన్స్ అందరికి, కస్టమర్కి ఎవరైతే టోటల్ చిల్డ్రన్ ఒకరికంటే ఎక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రమే లోడ్ చేయాలి. వాళ్ళు హోమ్ ఓనర్ వై అవ్వాలి అండ్ టోటల్ చిల్డ్రన్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అవ్వాలి. సో ఇటువంటి లాజిక్స్ ని వీ హ్యావ్ టు, ఇది డేటా ఫిల్టరింగ్ అంటారు దీన్ని. వీఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ద డేటా, వీఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ ది కంప్లీట్ కస్టమర్స్, వీఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ద డేటా టు ఓన్లీ హోమ్ ఓనర్ వై అండ్ టోటల్ చిల్డ్రన్ గ్రేటర్ దెన్ 1. సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి మీకు రియల్ టైమ్స్. సో ఇటువంటి అన్నిటినీ కూడా యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ యూజింగ్ దట్ వేరియస్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఆ ఫంక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో ఈ SQL పార్ట్ అంతా డేటాబేస్ టీమ్ చూసుకుంటుందా అండి? జనరల్ గా అయితే అంతే అండి. SQL కి సంబంధించినంతా కూడా డేటాబేస్ టీం వాళ్ళే చూసుకుంటారు. So these are the various functions we'll cover. సో ఇప్పుడు నాకు డాటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డాటాని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చూపించినట్టు మీకు, లెట్స్ కామెంట్ అవుట్ దిస్ కోడ్. లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ కోడ్ కంప్లీట్లీ. ఇది చూసారా, నేను లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి రిఫ్రెషింగ్ డాటా మాల్ అని చూపిస్తుంది. ఇది లేటెస్ట్ వెర్షన్ అప్డేట్ చేశాను నేను. సో దట్ కుడ్ బి ది రీజన్. Need to revert back the updates. So let's see. I'm just loading the customer data again from the data manager. ఇందాక మీకు డాటా ప్రొఫైలింగ్ ఆఫ్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు డాటా ప్రొఫైలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తాను. సో ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ బర్త్ డేట్ ఉన్నని. So everything will be, so this time I'm just enabling the data profiling, enabling and loading the data. Okay, just load data. So data profiling enable చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, if you come here into the report level, not done. Wrong. Let's load the ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఫిల్టర్ అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ఫిల్టర్ సెక్షన్
And ikkada, let's say for example, I want to load the order date. Greater than ఎంత మంత్ ఇవ్వాలి, డేట్ ఎంత ఇవ్వాలి, 23rd కదా. సో ఓకే, less than or equal to keep the data profiling enabled. Loading the data, just click on the load data. సో ఇప్పుడు డేటా ప్రొఫైలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, మీకు డేట్ ఏదైతే ఉందో ఈ డేట్స్ పైన మీకు క్యాలెండర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. డేటా ప్రొఫైలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ డేట్ పైన నా దగ్గర ఆర్డర్ డేట్ అని ఉంది, ఈ డేట్ పైన సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేటెడ్ ది క్యాలెండర్. అంటే ఇయర్, మంత్, క్వార్టర్ అనేది ఆ డేట్ నుంచి ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇయర్, క్వార్టర్, ఇయర్, మంత్ నేమ్, వీక్, డేట్, ఇలాంటి క్యాలెండర్ సంబంధించిన ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని కూడా సిస్టమ్ విల్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ ది డేట్. ఇలా మీకు ఎన్ని డేట్స్ ఉంటే అన్ని డేట్స్ పైన క్రియేట్ చేస్తుంది డేటా ప్రొఫైలింగ్ అనేది. అండ్ ఆల్సో ద డేటా ప్రొఫైలింగ్ ఆల్సో ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా కంట్రీస్ ఉన్నా, జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉన్నా, దానికి సంబంధించిన లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్ అనే వాల్యూస్ ని కూడా సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో అందుకనే డేటా మేనేజర్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ టు డిజబుల్ ది డేటా ప్రొఫైలింగ్. ఎందుకంటే అది రికమెండ్ చేయరు ఎవరు రియల్ టైంలో. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీకు జనరల్ గా రియల్ టైంలో వర్క్ చేసినప్పుడు ఒక 10 to 15 డేట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 10 to 15 డేట్స్ పైన మీకు ప్రతి డేట్ పైన ఆటోమేటిక్ క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ వన్. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఓన్లీ వన్ క్యాలెండర్. రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకటే క్యాలెండర్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఇలా ప్రతి ఫీల్డ్ పైన క్యాలెండర్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఐడియల్ వన్. అందుకనే డేటా ప్రొఫైలింగ్ అనేది వి షుడ్ కీప్ డిజబుల్ దాట్. వి షుడ్ నాట్ ఎనేబుల్ ది డేటా ప్రొఫైలింగ్ వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ రియల్ టైం. గాట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు నాకు ఒకటే డేట్ ఉంది కాబట్టి ఒక డేట్ పైన చూపించింది. ఇన్ కేస్ నాకు మల్టిపుల్ డేట్స్ ఉంటే ప్రతి డేట్ కి ఇయర్, క్వార్టర్, మంత్ అనేది జనరేట్ అవుతూ వచ్చేది. We should not do that because we should have only 1 year field, one month field, అలా ఒకటే ఉండాలి. అలాగని ప్రతి డేట్ పైన ఇయర్, మంత్ వస్తుంది అంటే దట్స్ నాట్ ది రికమెండెడ్ వన్. దట్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ యువర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్లీ. సో ఎందుకనే while you are working on the data manager, make sure you should disable that data profiling option. Clear? సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కంకాటినేషన్ జాయింట్స్ అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది. దట్ విల్ కమ్ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ మోర్ దెన్ 1 tables. సో సిస్టమ్ విల్ ఆస్క్ యూ టు రైట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డాటాను రిస్ట్రిక్ట్ చేశాను కదా, హౌ దట్ డాటా రిస్ట్రిక్షన్ అప్లైడ్. సో యూ కెన్ సీ ఆర్డర్ డేట్ లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టుడే. సో నేను అక్కడ రాశాను నాకు ఇవాల్టి వరకు డాటా చూపించాలి అని. సో దానికి సంబంధించిన డాటా ఫిల్టర్ అనేది సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా అప్లై చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను అన్లాక్ చేయకపోతే దీన్ని ఎడిట్ చేసే ఆప్షన్ నాకు ఉండదు. అన్లాక్ చేస్తేనే ఐ కెన్ డూ ది ఎడిట్స్, లేదంటే నేను జస్ట్ చూడొచ్చు అంటారు కోడ్ ని. ఐ కెన్ నాట్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ హియర్ అంటిల్ ఐ క్లిక్ ఆన్ అన్లాక్. అన్లాక్ చేస్తే వి కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది డేటా మేనేజర్ లెవెల్. అన్లాక్ చేస్తే ఏమైతే డేటా మేనేజర్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. దెన్ డేటా మేనేజర్ నుంచి బయటకు వచ్చాము అంటే దెన్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ద వర్క్ విత్ ఇన్ ది డేటా లోడేటర్ ఓన్లీ. మాన్యువల్ గా చేసుకోవాలి మళ్ళీ మిగతా వర్క్ అంతా కూడా. సో 2 ways of preparing the data models. One is the data manager, another is the data loader. సో ఈ డేటా మేనేజర్ అనేది నా సజెషన్ వరకు ఏంటంటే, మీరు యూ కెన్ యూజ్ ది డేటా మేనేజర్. మీకు రిలేషన్షిప్, మీకు ఏది తెలియదు, టేబుల్స్ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ తెలియట్లేదు అన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటే బెటర్ అది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ పర్ఫార్మ్ లిటిల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఐ సజెస్ట్ యూ టు గో విత్ డేటా మేనేజర్. బట్ మీకు ఏంటంటే రియల్ టైంలో ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీకు క్యూబిడీలో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ ది డేటా మేనేజర్. ఎందుకు అంటే
హెవీ డేటాని డేటా మేనేజర్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు. ఓకే, సో కొంచెం లెస్ డేటా ఉంటే దట్స్ ఫైన్, డేటా మేనేజర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అనుకుందాం, క్యూడీలో నాకు 1 crore డేటా ఉంది. ఈ 1 crore డేటా పైన నేను డేటా మేనేజర్ లో చేయాలి అంటే సిస్టమ్ విల్ స్లో డౌన్ లిటిల్ బిట్. అంటే దాన్ని ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు డేటా మేనేజర్. క్లిక్ వాళ్ళు దే ఆర్ స్టిల్ డెవలపింగ్ ద డేటా మేనేజర్. ఈ డేటా మేనేజర్ అనే దాన్ని ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. దే స్టిల్ మేకింగ్ చేంజెస్ ఇన్ దట్. సో బట్ ఫర్ నౌ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ది లిటిల్ బిట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. చిన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అయితే మీరు చేసుకోవడానికి ఐ రికమెండ్ యూ దట్. ఇనిషియల్ గా మీకు కోడ్ రాయడం రాకపోయినా బై యూజింగ్ ది డేటా మేనేజర్ యూ కెన్ డూ ద థింగ్స్. బట్ రియల్ టైమ్ లో మాత్రం మేక్ షూర్ యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ వర్కింగ్ ఇన్ ది మేనేజర్, డేటా మేనేజర్. మీరు ఫస్ట్ దానిలో వర్క్ చేయడానికి ముందే అసలు క్యూడీలో ఎంత డేటా ఉంది, మనం ఏమైనా ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసుకోవాలా, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే గో విత్ ది డేటా మేనేజర్. ఓకే, బట్ మీరు ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడు కూడా ఐ విల్ ఎంకరేజ్ యూ టు యూజ్ ది డేటా మేనేజర్. ఇంతకుముందు బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే అప్పుడు డేటా మేనేజర్ అనేది అంత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా లేదు. బట్ ఈ రీసెంట్ రిలీజెస్ లో దే ఇంప్రూవ్ ద లాట్. డేటా మేనేజర్ ని చాలా ఇంప్రూవ్ చేశారు కొత్తగా రిలీజ్ చేసే వెర్షన్స్ లో. సో అందుకని ఐఎమ్ ఎంకరేజింగ్ యూ టు గో విత్ డేటా మేనేజర్. సో ఈ డేటా మేనేజర్ లో మీరు చేస్తుంటే ద సిస్టమ్ విల్ జనరేట్ ది కోడ్ ఫర్ యూ, అండ్ వన్స్ ద కోడ్ ఈస్ జనరేటెడ్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ కోడ్ ఫర్ అదర్ అనాలిసిస్. మీకు ఇంకా తర్వాత చిన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది data data level. So any questions, anyone?